Okay, how Marcus and I know each other was when I was searching for the tomb of Red Hugh O'Donnell, I found a wall with a JCB digging the foundations behind it, and I went to complain in the city hall, and I said, they're digging where Red Hugh's body is, and the guy said, no, it's not where it is, and I was totally confused about this, but there's a part of the story as well. When I came out on the steps, I had to ring somebody, and Marcus, I rang Marcus, I said, Marcus, this is where I am, where do you think the tomb is? Because they tell me it's not there, it's somewhere over there, and nobody seems to know. And that's where it started. Then I remembered more about what Marcus had said in his interview with the Irish Times, that this guy had two big toes. I knew very little about Red Hugh O'Donnell. Really, I'm picking up the bits as I'm going along. And the inspiration, I'm convinced I'm possessed by his spirit from the time I was on the Camino, if not before. Because I didn't even realize at the time I did the Camino, we had sailed exactly the same route as he had, from West Cork to A Coruña. So we shouldn't have qualified for the Compostela for 80k, but I was able to present a Compostela from Ireland that showed we'd sailed 1,156 sea miles before this, so we qualified for our Compostela. Bueno, hizo el camino de Compostela e hicieron el mismo tours o el viaje que hizo Hugo O'Donnell, y llegó acá y había leído un artículo. Me hicieron una entrevista en el 2005 en el Irish Times de Irlanda, Irishman's Diary, y yo había dicho que el cuerpo estaba, mi hermano y yo, Michal O'Murchu y yo, Marcus O'Murchu, hicimos una investigación, y yo dije a los de la Irish Times que eso es la Plaza Mayor de Madrid, Café del Norte acá, y la capilla que estaría allí o quizás en este edificio. Y Brendan me llamó desde allí, no había visto este mapa, pero yo le dije, ¿dónde estás? Yo le dije, bueno, si tienes el ayuntamiento detrás, y luego hay el Teatro Zorrilla a la izquierda y Café del Norte a la derecha. Yo había preguntado al dueño del Café del Norte si había huesos, si encontraron huesos, y dijo que sí. Entonces yo me imaginé que sería una buena idea buscar una escaleta sin los pies, los dedos del pie. Fue la primera vez que alguien había pensado en eso. Es lo que inspiró a Brendan, porque sabíamos más o menos, teníamos este mapa y sabíamos que buscábamos a un cuerpo con los pies perdidos. Y hace 100 años hubo un artículo en un periódico español también que dijo que habían encontrado en aquel lugar a gente con los pies blindados en el cementerio de San Francisco. Entonces sabíamos y supo él, Brendan, que estaba en el lugar correcto. Gracias a mi hermano con su mapa antiguo de España, de Valladolid, y gracias a saber irlandés, español, inglés. Before I spoke to Marcus, Antes de hablar conmigo, yeah, I met the man in the city hall who spoke the best English. Estuve hablando con alguien que habló muy bien, dominaba muy bien el inglés. The people didn't know what I was talking about. La gente no sabía de que él iba a quejarse sobre, estaban haciendo construcción en un lugar cerca de la Plaza Mayor. Él temía que hubiera algún problema con el cuerpo de Hugh O'Donnell. Entonces entró para quejarse y luego pensó en el artículo que habían hecho conmigo, investigación sobre el cuerpo perdido en el 2005.
They brought me to the man who speaks the best English in the city hall. I didn't know who he was. And the last thing I said to him was, after he realized this poor man on an innocent search is ridiculous, the last thing I said was, listen, it's not about maybe 1 million Irish people who might have a vague interest. What about 41 million Americans who are tracing their roots? Dice al consejero, al alcalde o la persona que hablaba mejor inglés que no era cuestión de 40,000 irlandeses de Donegal, pero de 40 millones de americanos que buscaban sus raíces, y por la película famosa de Fighting Prince of Donegal que hizo Walt Disney en los años 60, que habría mucha inversión en la ciudad. Entonces esto empujó a que el ayuntamiento invirtiese dinero en el asunto. So 2 people were appointed. I didn't know anything about this, but as I got to Burgos, I'm getting emails. When I got to Burgos, I had visited the chapel where I figured he had passed away here, and this is the scene you will see in a few minutes. Sí, visitó aquí a Simancas, donde murió. Estamos en el sitio actual donde murió, y luego se trasladó el cuerpo hacia la Plaza Mayor, hacia el Convento de San Francisco en Valladolid. Pero es acá, vimos esta mañana el altar, me han dicho que estaba allí en este altar su cuerpo. Cuando yo vine aquí, un grupo de estudiantes míos, hace 25 años, pero seguro, me dicen que murió al entrar, que murió entre la puerta y el altar, y lo pusieron en el altar. Así, pero ese es el lugar donde murió. So I arrived in Burgos. I slept very badly that night. I had a dream about Red Hugh. Durmió muy mal aquella noche, tuve un sueño sobre Hugo Rojo. When I woke the next morning, I had the first 2 lines of a poem. When I have the first 2 lines, if I get paper, I can write the whole poem. Al despertarse al día siguiente, tenía 2 líneas de poesía. So maybe later I'll read this poem. Es posible que lo lea después. But then, after this, as I'm going home, going north through Spain and France and England, I'm getting constant emails from the 2 people on the team who have been tasked with researching, and they succeeded in pinpointing where it was. And within a couple of months, in the middle of the pandemic, the City Hall are digging up a street because this Irish Don Quixote made a suggestion. Sí, el Don Quijote irlandés hizo una sugerencia que se buscara en algún lugar donde le había enseñado, y se iba a buscar, los 2 hombres del ayuntamiento iban buscando el cuerpo de Hugh O'Donnell. Okay, I need to ask a question. Do you know what this is? Las cruzadas, the crusades. Yeah, no, because this is going to cause controversy that a lot of people will criticize what we're doing for. So, this is, I'm a Knight Templar. The reason I'm wearing it, and the reason I will wear the outfit today and Monday if I'm permitted, is the Knights Templar protected the pilgrims on the Camino in this area. There's also a connection with Donegal, because the people in Donegal protected the Knights Templar escaping persecution on their way to Scotland. I've designed the parade in such a way that it's 2 blocks. The first block shows who we are today, with the piper, the Spanish and Irish flags, and the honour guard of all the interested people and dignitaries who are coming. The second block is pure reenactment of Red Hugh's funeral as is described in the annals of the 4 masters. In the middle, alone and not connected to any specific of the 2 groups, but making the link, Knight Templar. Dice que es uno de los caballeros de los templares, y que los templares protegían a la gente que hacía la peregrinación sagrada acá, igualmente que los O'Donnell protegían a la gente de los templares que se fugieron a Irlanda, y mientras que estaban en Donegal les protegían camino de Escocia. Entonces ha arreglado estos días en honor de eso, una parte en honor de los O'Donnells de Donegal y otra parte por las peregrinaciones por España.